Wewe ndio unaongea na Jalang'o? Eh? Songo huko. Songo kando. Shikana ya. Shikana huko. Jalang'o anawaambia nini? Hatutaki maandamano kubwa. Eh? Hatutaki maandamano. Umetumwa na nani? Nani amewatuma? Hatujatumwa. Jalang'o anajua mko hapa? Hatujaongea na yeye. Mlifika aje hapa? Tumekuja tu watu wasiandamane mkubwa. Mmefika kama nani aliwatuma? So kumaanisha nyinyi askari. Sasa nyinyi askari. Sasa nyinyi askari mnachukua kazi ya askari. Mmechukua kazi yetu eh? Yeah? Sisi sio. Hebu nyinyi Walang'ata. Sisi Walang'ata. Wametoka Lang'ata. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 sasa. Tunachukua majina yao. Hebu angalia huku. Hata ndio kitabu yuko hapa. Majina yao yote. Sasa na ubi kidogo hapa. Nyinyi mnajiletea tu mambo bala mtu apige shughuli yake. Hapana walai. Mimi si askari. Mimi si askari. Wewe, hebu dunga hii jamaa dosa anaongea sana. Nani? Oya. Dunga hiyo. Jalang'o muongee naye asubuhi. Hapana tuliongea naye. Na muongea na nani asubuhi ndiye akawatuma hapa? Mmelipwa pesa ngapi? Umeripoti saa ngapi hapa? Hatujalipwa. Hamjalipwa, mkuja town bila kulipwa. Double. Down. Wewe. Unataka kuniangalia? Ongeza. Now kama umeinteract na hii video of course unajua ama you are aware that ilikuwa inasemekana that our goons walikuwa wametumwa na Jalang'o and they were sent to like disrupt the maandamano or to stop the maandamano as that guy is claiming. Huyo jamaa amevaa jezi imeandikwa double trouble, you know. And you know it's very demeaning that as an adult you are close, maybe you are 30 ama you are close to 30, that mwanaume mwenzako anakulalisha chini, anakufunga shati na mwenzako kama mwizi wa kuku, alafu anakupiga marungu ile design watu walikuwa wanapigwa shule, like literally umelala chini and then unapigwa, you know. It's very demeaning, unajua. But you know it's very interesting that history ya goonism imeanza kukua. Sasa ni like kama ni politician lazima uko na magoons, na haifai kukua hivyo in first place. Yes, unafaa kuwa na you know security, but most of the politicians nowadays wanakuwa na magoons wao tu, like unajua wakienda event wanaweza hata wamebaki wamestorm the place because wako na magoons kibao, you know. Those of us when walikuja vurugu tu, ile event ilikuwa imefanywa na Obina, the event was very successful, but the moment vitu zilianza kuenda mrama ni wakati politicians waliingia, na of course walikam na magoons wao. You can imagine kama politician mmoja anaingia na magoons kama chwani, na magoons wote wanaenda VIP. Sasa wataketi wapi, unajua? So hiyo event ya Obina actually politicians ndio walienda huko wakaharibu. Na it's very unfortunate that politicians nowadays wanatembea na such caliber of people, because a long time ago hii story ya goonism haikuwaga that popular, because politicians walikuwa wanatumia you know an indirect method ya kuhaya hawa magoons. Ilikuwa nabaki politician alikuwa anapatia na do kwa mse fulani, mwenye huyo mse atapatia mse mwingine do, alafu huyo mse ndio ataenda atafute goons sasa. So it would be ilikuwa gani difficult sana kupata information from the goons that tumetoka kwa politician fulani, because like hawakuwa wanaambiwa ni politician mgani amepatia na do, au walikuwa wanapatiwa tu task na wanapatiwa yao ya mfuko. Na of course haikuwa gado mob. Goon mmoja hapo unaweza patana amepatiwa 1,000 na ile kazi anaenda kudu, you know, inaweza hata mcost life yake, unacheki, ama imcost vitu kama hizi tunacheki hapa zenye mse reputation yake imekuwa demeaned, you know. But wase pia waga wameamua kufanya hii job ya goonism ni mayouths wenye wako very desperate. Kama msemo amevaa hiyo jezi imeandikwa double trouble, au ukimwangalia fiti amepigwa rungu pale akapanua mdomo, unaona mdomo haina meno. So the moment unaona mwanaume ana meno ni inamaanisha pia ni mse either ame give up na life. Juu sasa unapoteza aje meno? Unajua ukipoteza meno moja ina make sense maybe, but ukipoteza meno zote, incisors zote, inaonekana maybe umepigwa mangumi ama umekuwa kwa vurugu tu, like unabishana na watu, ama wewe ni mwizi ulipigwa mob justice, meno zote zikaenda. So most of the guys wenye wanabaki wanafanya hii job ya goonism inakuwa ni mayouths tu wenye wako too desperate na wako mtaani, wako jobless. Politician akikam na ka do pale, ni information.
na hiyo pesa anapatia go pale sasa ni hata do yenye hata yezi ikambadilishia life yake. Politician tu anamtumia, anakuja anampatia thao, anamwambia wewe ni aje, ingieni ground msafishe rada. But it's interesting that ama goons wameanza kudeal na politicians directly. Juu goon moja, the same guy anavaa jezi imeandikwa double trouble, unaweza sikia anaulizwa mliongea na Jalang'O, anasema tunaongeaga naye. So it's interesting that politicians wameanza kudeal directly na goons, unajua. And I think this is a wrong move by politicians, because sasa at least sasa tumeanza kujua watu wanatumaga goons kwa ground, wasumbue watu, unajua. So kama kawaida tunajua like ODM walikuwa wame communicate that they won't participate in the 25th June anniversary ya Gen Zs. Yet tunajua ODM used to be like hii party ilikuwa ina stand for democracy na rights za watu. Yet walikuwa wamecommunicate wakasema hao hawata participate kwa hiyo 25th June anniversary ya Gen Zs, unajua. So I think Jalang'O and other guys wenye wajajulikana walikuwa wamesema tu tuta reinforce maandamano isifanyike, unajua. So the best way to do that was to pay goons waende wa make sure that watu wanaandamana wakue wamerudishwa kejani ama wameibiwa, so that maandamano isikue successful, unacheki. But design yenyewe 25th June ili happen ni ati most of the Gen Zs hawakutokea hiyo demonstration. Wase wengi walikaa tu kejani. It was like a public holiday. And one thing about the Gen Zs ni ati Gen Zs are very unpredictable. Wase wajulikanagi nini wanaenda kudu. Hata 2024 June 25, unajua like no one expected ama Gen Zs watatokea hiyo design kwa rodi. And that is what exactly happened 25 hiyo juzi. People were anticipating that hawa si watatokea wengi, hata the government was afraid bana hawa si watakam kwa street wa demonstrate, and these guys never showed up. Wale wase kidogo walikuja kwa street ni wale walikuwa wanatafuta tu clout. We saw a couple of politicians walikuwa wametokea kwa street, they thought that Gen Zs watakama ati so that wadandie hiyo wave, but majority of the Gen Zs hawakutokea. And this is one thing about the Gen Zs zenye politicians wanashindwa sana like ku capture the Gen Z vote, unacheki. Ama politician kama wakina James Orengo, wakina Kalonzo, wakina Martha Karua, you know, they thought that sasa watadandia hiyo wave ya Gen Zs so that what after hiyo sympathy vote. But Gen Zs hawakutokea kwa streets ati kudemonstrate, unajua. So Gen Zs kukua unpredictable, it's one remarkable thing, na I think hiyo kitu imekuwa underrated sana, na maybe ita surprise watu sana during 2027 election. Juu Gen Zs wako very unpredictable. Sai watu wanatry ku predict where the Gen Z vote itaanguka nini. Watu wanasema ma Gen Zs hawajulikani kwenye wako, wanafaa watangaze msimamo wao, but wametulia tu. So ama Gen Z wako very unpredictable, and hii kitu itaza surprise watu sana during 2027 election. Yeah, but some other people may argue that most of our Gen Zs wenye walienda hiyo maandamano 2024, most of them hawakuwa around wakati violence zilikuwa zina happen kwa hii country in 2007. So ama kama walikuwa wamezaliwa pia, they were not grown ups, ama they couldn't fathom what was going on in 2007. So most of them wenye walienda kwa hiyo maandamano, they were just naive, and they were not expecting that watu wenyewe wanaweza madwa na wanaweza shutiwa na wengine waabductiwe na wapotee kabisa, unacheki. So that's why most of them waliogopa kwenda kwa streets 25th of June yenye ili happen juzi to just the other day on Thursday. Yeah, kuna watu wana argue that Gen Zs hawajakuwa around, hawajui vita ni nini, hawajui violence ni nini. So that's why ile 2024 finance bill protest ilikuwa very successful, because most of them walikuwa wanaenda tu kwa street without knowing that yenyewe the worst can happen, unajua. So knowing that walipoteza wase wao in 2024, then ilifanya wakaogopa that I don't want to be one of those guys wenye watadedi hiyo Thursday nikienda kwa street, so let me just stay at home
Yeah, kuna watu wanaweza argue hivyo, and yes, it makes sense that experience is the best teacher, cause wale millennials walikuwa around, ama wale wazee ma Gen X wenye walikuwa around wakati vita ilikuwa ina happen hapa Kenya in 2007, wanaweza wakishare na wewe design wali experience hiyo kitu, ni kitu yenye wawezi taka kabisa happen Kenya. Na wase pia wali experience, ruling ya Moi, na hiyo era ya Moi design watu walikuwa wanakuwa abducted, na wengine hata wanamadwa na gava, unajua. So hiyo ni kitu yenye hawa tu wazee waga wana appreciate sana, that right now tuko na the freedom of speech, democracy inafanyika hapa Kenya, even though presidential election wanasema genyewe hiyo hapo hakunaga democracy, but the fact that tuko na hii freedom ya speech, mtu anaweza akasema Kenya anadai kusema nini. Hii ni mambo haiko ina happen wakati wa Moi, wakati wa Kenyatta, so ni argument moja yenye pia inaweza ikaeleweka, cause Gen Z's the first vita yenye waliwahi ona, ama the first biggest protest yenye waliwahi ona ama ku experience hapa Kenya ilikuwa ni hiyo ya June 25th, na hiyo ndio at least waliona yenyewe, watu wanaweza madwa, unajua. Mtu anaweza pigwa risasi na dedi na msahau hivyo, na huyo mtu mwenye alipiga hiyo risasi hata akose kuwa accountable for that, unajua. That is something that Gen Z hawakuwa wamewahi experience ama wamewahi kuona na macho. So watu wengi wanaweza argue that yenyewe hiyo 25th June, hii anniversary ya jana yenye ili happen on Thursday, haikuwa that successful because majenzi wengi walikuwa worried that naweza enda hiyo maandamano yebaki ni mimi ndio nimepigwa hiyo risasi, unajua. Na hii compensation familia yangu tena watangojea for the next 2 ama 1 decade ndio wapate compensation yangu. But my personal opinion ni ati Gen Zs are very unpredictable. Huwezi jua wase wanapanga nini, huwezi jua wanachora nini, unajua. And I want to assure you that Gen Zs are going to surprise people in 2027. These guys will surprise people. Design tu surprise watu hiyo Thursday. People were anticipating to see them on the streets, and then they were nowhere to be seen. They are going to surprise people because our politicians, unajua, wanatry kudandia sana hiyo vya Gen Z, but our get kabisa, like our get wanadai kufanya nini kwa hii country. But the fact is that there's another generation that has risen, na lazima tuwapatie opportunity ya ku exercise their democracy, and also to be part of leadership. In 2027 tunaenda kuona majenzis wengi sana wakiwa kwa ballot box, and that is how we want things to be. Na tutawachagua majenzis waende pale parliament so that they make a difference, unajua.